Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Bhadram Karne Bhisruduyama Devaha. Om Bhadram Karne Shrunuyama Devaha. Bhadram Pasyema Akshabhiryajatraha. Bhadram Pashyema Akshabhiryajatraha. Sthirairangai Dushtuvagum Sastanubhi. Virairangai Stushtvagam Sastanubhihi. Vyasema Devahitam Yadayuhu. Vyashema Devahitam Yadayuhu. Swasti na Indro Vruddhasravaha. Swasti na Indro Vruddhashravaha. Swasti na Pusha Vishwavedaha. Swasti nः पूषा विश्ववेदाः. Swasti nastarkshyo arishtanemihi. स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः. Swasti no bruhaspatir स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. Om Shanti Shanti Shanti. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Now let's go with the Brahmananda Mimamsa, the last portions, because we have only the last portions are there to be finished. Yes. But however, let us try to read once for getting the link of that. Okay. Because this is the concluding section of the Brahmanandavalli. That is the creeper which is trying to talk about the Ananda, especially connected with Brahma. And that is the maximum Ananda which anybody could aspire. So, and Brahmananda Anubhava is the most important target for all people living upon the earth. And all people born have got Ananda. Puttina vallakandariki santosham undi. Even the baby in the cradle also laughs, smiles. Correct. But that smile is not looking at you. Correct. But we think that, hey, baby is failing. So that baby Ananda is a little different. We can't understand it. Why is the baby in the cradle just smiled? And once or twice it smiles. But it is not, if you can't make her smile. But when the baby smiles, you should only get smiling. So that is to say that the Ananda or Nanda is a common factor. But here in the Upanishad, and so Valli means the creeper or growth will begin from the cradle and goes on and on and on. But ultimately, as in Krishna and Bhagavad Gita says, you have to be having an equipoised mind. You should be atita for the sorrow or enjoy or success. So samatvam yoga uchyate. He said in Gita, yes, that yoga means you must be having a samanatvam. That is, mana is measure. Samana is a common measure, which you can always know differentiation, you make it. Now just let me just read for you, but you may not repeat it. Or if you read it, it's good. I can read. Yeah, you read. The entire Brahmananda Mimamsa. You come up to the point where we stop. From there, I continue to explain. Ishasmadvatah pavate Vishodeti suryaha Bhishasmadagnischendrascha Mrutyurdhavati panchama iti Saishanandasya mimagam sapavati Yuvasyat sadhu yuvadyayakaha Ashishto drudishto balishtaha Tasyeyam prithvi sarva
tasya purna syat sa eko manusha anandah te ye shatam manusha anandah sa eko manushya gandharvanam श्रोत्रियस्य चाका महतस्य ते ये शतं मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दाः स एको देव गन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाका महतस्य ते ये शतं देव गन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाका महतस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजाना देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाका महतस्य ते ये शतमाजानजानान् देवानामानन्दाः स एकः कर्म देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य चाका महतस्य ते ये शतं कर्म देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाका महतस्य ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य चाका महतस्य ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाका महतस्य ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाका महतस्य ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाका महतस्य स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवं वित् Stop there. अस्माल्लोकात् प्रेत्य. Now, up to then, let's just try to recapitulate what is that, what is the Ananda. Here, you notice the Ananda is plural and singular. Correct. Ananda means many. Correct. Ananda ekam, only one, Correct. unique. Correct. So, you see that Ananda, Anandam, that is making the difference. But you give, for example, when you see that Manusha Anandaha and Manusha Anandaha Correct. and Manushya Gandharvanam Anandaha, Mhm. Manushya Gandharvanam Anandaha Correct. and Srotriya Devagandharvanam Anandaha and Te Shatam Devagandharvanam Anandaha sa ekaha pitrunam chiraloka lokanam anandaha pitrunam lokanam anandaha. So ananda anandaha, and this is the kind of distinction made when it is clubbed with other associates. So up to here we saw that pitrunam chiralokanam anandaha and chiralokanam anandaha pitrunam.
So Pitru, up to Pitru we have come. Now we are coming to note about the kind of gods. Ajana Janam, Ajana Janam. So those gods we have got there, I think Jana Janam, Ajana, meaning those who have got a full knowledge of that, such kind of gods, their Ananda is different. And so, and every Anandam multiplied with 100 times. So 100 times is called, Satam means Purnam Manta. Correct. So when the word Satam is used, it's a Purna Ananda. See, Purna Ananda is meant when you say Satam Ajana Janam Devanam Anandaha. And there are Karma Devaha, and Karma Devaha are Pusuras. Karma is yajnas. If you do puja, yajna, japa, parayana, pradakshina, vrata, upavasa, etc. All that is called yajna karma. Achha. So when you do yajna karma, what are you going to be? You will become Deva. Deva means bright, brilliant, accomplishment. Therefore, those people who perform sacrifices, they will be able to go up to the locations of the gods. And therefore, it is said, Swarga Kamo Yajeta. Why should I do sacrifice? You should perform yajna only if you want to have Swarga. Swarga ante something permanent, something completely enjoyment. Bhulokanlo enjoyment total ga ledu. Correct. We have more trouble and worry More than suffering. happiness. Correct. Happiness is short-lived and dukkham is more. You cannot close your eye all time. Correct. Only when you take to yoga, you close your eye. Otherwise, you like to keep your eye opened, which means that you are open for the entire worldly attraction, worldly life, and worldly things. Correct. Bhoga. Yes. సో భోగానికి మనమంతా కట్టుపడ్డాము కాబట్టి భోగాన్ని త్యజించి పైకి వెళ్ళాలి అంటే కష్టపడాలి. ఆ కష్టపడ్డమే కర్మ. సో దేవానా ఆనంద. అండ్ సో కర్మ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే దేవతలు అవుతారు, దానం చేస్తే దేవతలు అవుతారు, సహాయం చేస్తే దేవతలు అవుతారు. సో you have, see, when you get that kind of devata means kirti. So you become really appreciated by that. So there we got to get karma devaha are there. Then again we have got Indra. Indra is the lord of all gods. So the measure goes up to the Indra Ananda. Normally Indra is the chief of all gods. His Ananda is also equated. And then Indrudu tarvata Bruhaspati. Garu. Samanyanga Brahmanuలకు తృప్తి ఉండదు. అందుకే ఏం చెప్పారంటే అసంతుష్టో ద్విజో నష్టః. If a Brahmin is not happy, is not satisfied, he will be unhappy. But he has to pick up the sense of satisfaction and adjustment, because he is liable to go to heaven because of his knowledge. Yes. So జ్ఞానేన మోక్షం, because వీళ్ళందరూ జ్ఞానవంతులు అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ బృహస్పతేర్ ఆనంద. అండ్ బృహస్పతి యొక్క ఆనందము ప్రజాపతుల ఆనందం అవుతుంది, 100 times multiplied. అండ్ ప్రజాపతి యొక్క ఆనందము బ్రహ్మ ఆనందంగా ఉంటుంది. సో there are 12 మంది ప్రజాపతులు ఉన్నారు. అంటే the department of creation in the cosmos, there are 12 lecturers. There are 12 creators. So there they have got different portfolios.
but they all go to department. I mean the creation only. Therefore, Brahmana Anandaha. So, ఎటువంటి బ్రహ్మ ఆనందం ఉందో ఆ బ్రహ్మానందము పురుషునిలో ఉన్నది. అయం సహ అయం యహ సహ పురుషే. సో మ్యాన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఏ ఇన్బాక్స్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ బ్లిస్. Bliss, right. I use the word inbox. ఎవరెక్కడ ఏం చేసినా మీ డబ్బాలో పడుతుంది కదా. పడుతుంది, రైట్. మీకున్న కాంటాక్ట్స్ లో ఎన్ని థౌజండ్స్ ఉండొచ్చు, ఇంకెంత ఉండొచ్చు. ఆల్ కాంటాక్ట్స్ ఇఫ్ దే సెండ్ సంథింగ్ ఇట్ విల్ ఫాల్ ఇంటు యువర్ డబ్బా ఓన్లీ. దేర్ఫోర్ మనుష్యుడికి దేవుడు మన పురుషుని లోపల అంత ఆనందాన్ని పెట్టాడు. And Purusha and Purusha, these are the two things we have to understand. Purusha ante Parabrahma. Purusha ante a replica of him. So man is the Purusha. Replica of God. Or the image of God is man. Man is the image of God and God is the image of man. Interesting. But this fact people hardly realize. They realize, yeah. Therefore, they suffer. There cannot be suffering if you understand this philosophical truth. And all people are never philosophers. Only a few blessed people like Maharshis, Rishi, Maharshi, Devarshi, Rajarshi, Brahmarshi. These people are, and ఎటువంటి ఆనందము ఆ పురుషుల్లో ఉన్నారో దట్ ఆనందం యూ కెన్ సీ ఇన్ ది ఆదిత్య, సూర్య భగవాన్. యహ ఆనందః అసౌ ఆదిత్యే. సో సూర్యులో అంత ఆనందము నిమిడి ఉంది. Yes. He is not at all bothered about XYZ. He will not consider, yo, inka meena padukonunde nenu putte etla ani. No, he will just get up. But we only roll on the bed in spite of sun appearing on this horizon because we are hopeless fellows. But we have to learn a lesson that you rise with sun. You set with sun. Correct. So చీకటి పడంగానే ఇల్లు చేరేసి ఒక 2 hours లోపల పనులు ముగించుకొని నిద్రకు వెళ్ళిపోవాలి. మళ్ళీ సూర్య భగవానుడు 4:30 అలా పుడతాడు. అంటే ఇంకోటి సూర్యోదయానికి ముందుగా 48 minutes before sunrise you should start your puja. First that's what we call the Brahmi Muhurtam. ఆ ముహూర్తంలోనే అందరికీ చలి పడుతుంది, దుప్పట్లు కప్పుకుంటారు, ఎక్కడో పోయి ఉంటుంది, గొడవలని అవుతుంది. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్వేస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ భోగం. దట్స్ వై శంకరాచార్య సేస్ యోగరతో వా భోగరతో వా కోవా భవ యస్మిన్ చిత్తం బ్రహ్మణి రమతే యస్య చిత్తం బ్రహ్మణి రమతే నందతి నందతి నందత్యేవా. ఇంకెక్కువ చెప్పడం శంకరాచార్యులు. గురువు గారు ఏం చెప్తారంటే, అయ్యా నువ్వు యోగమన్నా పట్టుకో, భోగమన్నా పట్టుకో, కానీ నీ మనస్సు మాత్రం భజ గోవిందం, గోవిందుని మీద భజన పెట్టుకోవాలి. గోవిందుని మర్చి మిగతా పనిలో ఉన్నాము అంటే వీఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ సేఫ్. లైక్ దట్ హియర్ ఆదిత్యేయ సహ ఆనంద అని చెప్పి ఎవడైతే అటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు హిమ్? నౌ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్ యు గాట్ ది ఫలశ్రుతి. నేను ఇటువంటి యోగాభ్యాసం చేస్తే నాలో పురుషానందం వచ్చి చేరిపోతే, ఇఫ్ ఐ వర్ టు బి వెరీ మచ్ హ్యాపీ,
then what would happen to me? That is exactly described in the next sentences as a part of conclusion in the Brahmanandavalli. So when you are talking about Ananda discussion, then if you are to really get it, akama hatasya srotriyasya. A srotriya, a Vedic scholar, a Vedic practitioner, and he must have the kama hata. So he must have all the desires controlled. So kama, akama, hatasya. So he has to have that kind of bliss, and for him, this is possible. That means to say that this particular Brahmanandavalli gives us a hope that man is liable for absolute bliss. And now let us read. Saya evam vitu Saya evam vit asmalokat pretya asmalokat pretya etamannamayamatmanamupasangkramati etamannamayamatmanamupasangkramati etam pranamayamatmanamupasangkramati etam pranamayamatmanamupasangkramati etam manomayamatmanamupasangkramati etam manomayamatmanamupasangkramati etam manomayamatmanamupasangkramati etam manomayamatmanamupasangkramati etam vijnanamayamamatmanamupasangkramati etam vijnanamayamaatmanamupasangkramati etamanandamayamatmanamupasangkramati etamānandamayamatmanamupasangkramati tadapyesha sloko bhavati. tadapyesha shloko bhavati. So now let's understand, we cannot remain permanently on this earth. Astronauts, enta pedda yogi, when I saw all that, they're eating, sleeping, operative thing, skill, enta ante chinna compartments. That too, the present thing is going into that food, is having a lot of technological development. Earlier, Inca suffering undedi. 100 years of research made astronauts, and they asked that kind of space going Sputnik or whatever it is, that has become so much. But Inca research is going on. So, because there is no gravity there. So, you Maya Bazar lo Rangara tinnat tintaru. Allah veskunte. So I just remembered Maya Bazar. Lot means there is no, at least now you are holding, you are able to reach your mouth, put in the mouth, and there is a kind of stability. We don't realize all this mechanism. అక్కడేమవుతుంది, మీరు ఆ టెస్ట్ ఆ ఫుడ్ ట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తుంటే అన్ని వెళ్ళిపోతుంటుంది, అలా తిరిగిపోతుంది ఆకాశం ఫ్లోటింగ్. So you have to open the mouth, and like a fish or anything like that, you have to be and see that it goes straight into your mouth. Miss అయిపోతుంది మళ్ళీ అనుకుంటాను. బట్ అంటే దిస్ a terrible practice, because they stay some time and reach the place, because Mars is a very red area, అగ్నిగుండం అది, and moon, చంద్ర, ఏముంది, nothing grows there. అంతా రాళ్ళు, గుండ్లు, పుట్టలు,
bokkalu, I mean, randralu, craters. So it's not at all. But anyway, but just for sake of that, you have to go there. And that kind of, that's a man's achievement and sacrifice and skill, ability, etc. Therefore, evam vitu, anybody who has got a wonderful training, wonderful adaptation while living. While living, you have to have a lot of adaptations. Then, the asmat lokat pretya, he becomes a preta. బతికున్న వాళ్ళందరూ భూత, చనిపోయిన వాళ్ళందరూ ప్రేతలు. సో భూతాత్మ అండ్ ప్రేతాత్మ. భూతాత్మ అంటే ప్రాణంతో బ్రతిని తీసుకుంటూ బతుకుతున్న వాళ్ళందరూ భూతాత్మలు. అండ్ దేహాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ప్రేతాత్మలు. సో ఆ ప్రేతాత్మలు అయిపోతారు. కాబట్టి ఏమవుతుంది? ప్రేత్య, they just take off from the body. And when they take off from the body, upasankramati, atmanam upasankramati, then he will get on to that atma, the original atma, the divine self which is there. And what is that atma? Just connected. One is pranam, manaha, vijnanam, anandam, and these are all the 5 sheaths which we have noted. And అవన్నీ దాటాలి అన్నమాట. అన్నమయ ప్రాణం అంటే కుక్కలు ఉన్నాయి. కుక్కలకి సంతోషం, పరమ సంతోషం అంత అన్నం ఇస్తే. అది ప్రాణమయ జీవి. అది అంటే ప్రాణం అంటే అన్నం అనుకోండి. సో ది ఆనందం ఫర్ ఎ డాగ్, ది డాగ్స్ హ్యాపీనెస్ is different from elephant's happiness. So elephant is the highly evolved animal, strongest animal, and so on. So atla animaldom lo, but even among human beings, through yoga, one has to have the experience of all these things in one own self, because atma is a common thing present in all people. అంటే పరమాత్ముడు దేహ రూపంలో ఉంటాడు, ఆత్మ రూపంలో ఉంటాడు. సో ఆత్మ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మను చూసుకుంటూ అక్కడ చేరడానికి ట్రై చేయడం. ఆ ట్రయల్ కి కారణం ఏదంటే దేహం. దేర్ఫోర్ ఇవన్నీ దాటుతాడు. ఆనందమయం ఉపసంక్రామతి ఆత్మానం. ఇవంతా అయిన తర్వాత వాడి కీర్తి వస్తుంది. తదప్యేష శ్లోకో భవతి. శ్లోక అంటే కీర్తి, చక్కటి కీర్తి. అండ్ this is what is going to happen when you leave the body, when you have gone into the transition of all these things. Now we shall see what are the things. Yato vacho nivartante, yato vacho nivartante, aprapya manasa saha, అప్రాప్య మనసా సహ ఆనందం బ్రహ్మణో విద్వాన్. ఆనందం బ్రహ్మణో విద్వాన్. So now let us see. Vachaha, manassu, they are complementary to each other. Correct. What you speak is your mind. Right. What is your mind, you speak. కాబట్టి mind and speech are connected. So ఆత్మానం ఉపసంక్రామతి. అప్పుడేమవుతుందంటే మన వాక్కు ద్వారా అమ్మవారును, అయ్యవారును, బ్రహ్మను తెలుసుకుందాము అంటే it cannot reach. He is beyond speech. Correct. Again, even through the manas you want to reach, no. And that is the
experience of the immense Ananda of Brahma. See, Brahmanaha Anandam Vidwan. Vidwan ante knowledge. Knowledge. A scholar, a Pandit, he must have the definition of Brahmananda to be really beyond speech, beyond mind. Hmm. And then, supposing you are able to get on to that highest Anandam, what would happen to you? You become freed from so many things. One, nabibheti kutaschana iti. Na vibheti kutaschan iti. Etagum havavana tapati. Etagam hava vanatapati. Kimahagum sadhuna karavam. Kimahagam sadhuna karavam. Kimaham papamakaravamiti. Kimaham papamakaravamiti. Saya evam vidvan. Saya evam vidvan. Yete atmanagusprunute. Ete atmanaggasprunute. Ubhe hye vaisha ete atmanagusprunute. Ubhe he vaisha ete atmanaggasprunute. Evam veda. Ya evam veda. Ityupanishatu. Ityupanishat. Om sahana bhavatu sahanau bhunaktu. Om sahana bhavatu sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So the Atma is Brahman and Brahman is Atma, and that Brahma Atma is Ananda Atma. And ఒక్కసారి ఆ బ్రహ్మలోకానికి వెళితే ఆనందంగా ఉంటాం. ఇన్ ఎ సెన్స్ దట్ ఇండియాలో లాగా 20, 30, 30, 40, 15, 20 సైట్లు లేవు. బట్ అక్కడ మొత్తం ఒకటిగానే ఉంటుంది. దట్స్ వై భూలోకంలో వెరైటీ ఉంది, బట్ ఆ వెరైటీ దుఃఖానికి కారణం అవుతుంది. కరెక్ట్ కరెక్ట్. కానీ అక్కడ ఉండేది ఏంటంటే వెరైటీ ఉన్నప్పుడు, చాయిస్ ఉన్నప్పుడు దుఃఖం వస్తుంది. ఇది కావాలన్నా, అది కావాలన్నా, ఇంకోటి కావాలన్నా, మూడు కావాలా కష్టమవుతుంది. ఒకటికి తీసుకుంటాను, మిగతా దుఃఖం వస్తుంది. అయ్యో ఆ కలర్ కూడా బాగుంది అంటాం. సో వీఆర్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పోజ్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్ ప్రాబ్లం. దుఃఖం కూడా పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి, నాట్ ఇన్ ఆల్జిబ్రా ఆర్ ఎల్స్వేర్. సో అట్లా ఎక్కువ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆత్మానం స్పృణుతే ఉభే. ఎప్పుడైతే యు అండర్స్టాండ్ ది బ్రహ్మానందం, అప్పుడు మనకు కంప్లీట్గా ఆనందం వస్తుంది. ఆ బ్రహ్మానందం కోసమే మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అంటే వీ హ్యావ్ టు, దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ శంకరాచార్య సేస్ నేతివాద అంటాడు. నా 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 అంటూ పోతుంటే ఏది ఎస్ వస్తుందో అప్పుడు చూస్తుంది. వద్దు 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 అని పోతుంటే మీకు కావాల్సింది చిక్కుతుంది కదండి. మీరు బంగారం గడికి వెళ్తుంటే జిఆర్టీకి వెళ్తారు, జ్యువెలరీ ఇంకోటి వెళ్తారు, కడాకు రంగాయి సెట్ బంగారం గడిలో నీకు కావాల్సిన ఆభరణం దొరుకుతుంది. Or sometimes you go to commercial street and you purchase some Krishna Setti ornament ఉంటుంది.
ఒకనొక రోజుల్లో కృష్ణ శెట్టి వాజ్ వెరీ ఫేమస్. Very famous. In a sense that what you want, you do not immediately get it, you go after. Correct. So unless you go after, you will not get what you want. That's what is called Netivada. Na punyam, na papam. Shankaracharya in Nirvana Shatkam gives you a beautiful thought. 6 శ్లోకాల లోపల కాదు 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 అనుకుంటూ ఉంటే కడకు నువ్వెవరు? హూ ఆర్ యూ? ఇక్కడ వచ్చినట్టు ఇత్యుపనిషత్తు ఆత్మానగ్గుం స్పృణుతే అన్నప్పుడు ఏంటంటే చిదానంద రూప శివోహం శివోహం. Shiva. So double Shivas are there. One Shiva is Shanti and another Shiva is Paramatma. So Shanti is God and God is Shanti. They are two inseparable units. అవునా? దేవుడు అంటే శాంతి కలిగిన వాడే దేవుడు అవుతాడు. దేవుడు అయిన వాడికి శాంతి ఉంటుంది. మనమే కానీ శాంతి లేనివాడు దేవుడు కాదు, మనుష్యుడు. ఇంకా ఇంకా శాంతి పెట్టుకున్నవాడు రాక్షసుడు. రావణాసురుడికి ఎంతమంది చెప్పారు. రావణ వాజ్ సో is a grand example. Although he has everything and he has been advised by XYZ, still he remained stubborn. And he is desiring what is owned by someone else. And that is the great problem for him. And it's a grand example that many people are like Ravanas. అదే కావాలని ఏడుస్తూ కూర్చుంటారు. కష్టం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవరైతే సాధన చేస్తారో వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆత్మ పునీతమవుతుంది. పునీత ఆత్మలైపోయి బుద్ధారం అవుతారు. Now let us start the third section, which is called Bhrigu Maharshi Valli. Again, Bhrigu Valli. Here you are trying to know hitherto we have got in the second section, we are introduced to the taste of Brahmanandam. Didi, stop chesi. I'll start the new section. Okay. So we have completed Brahmanandavalli recording.